Thank you and good evening, all Hindi team. Happy to see you after a long time. Thank you so much. And now we are going to start the English session. Before starting, silent prayer. So, good evening, everyone, and welcome all the participants. I'm appreciating your participation. And before going to today's session, I'm remembering Dr. K.K. Rashid, the founder of Similia Pharmacy, a silent prayer for him also. Thank you, all the participants. Actually, in our function, we honored Dr. K.K. Rashid, the founder of Similia. So I'm going to play that video. I don't know. Can you see that, Doctor? Driven by his industrious nature and profound passion for homeopathy, Mr. Rashid, upon his retirement, founded Similia Homeo Laboratory, involving his children as a part of the firm. Under the leadership of Mr. K.K. Abdul Rashid, the company has achieved remarkable success and established itself as a prominent manufacturer of homeopathic products in India. Although Mr. Rashid is unable to attend this function due to health reasons, his third-generation successor, Mr. Sanish Muhammad, one of the directors of Similia Homeo Laboratory, will graciously accept the honor on his behalf. Mr. Sanish Muhammad. Thank you, all the participants. Thank you so much. We'll continue with the sections. Sir, please wait, sir. Hello. So today's our guest is Law Boon Song. He is an MBBS doctor and graduated from the University of Malaysia. He, after his 10 years of practice, he is converted into a homeopath, and now 29 years of experience. And I'm inviting Dr. Bob Lim. Dr. Bob Lim is here. Yeah. Okay. Greetings from Malaysia. Okay, you can moderate the session. Salam bahagia, good day, good talk, and kumastaka, ni hao, bon dia, buenos dias, and drastia. I'm Bob Lim from Malaysia. Today, I will be your moderator. Welcome to the 1010 days of uninterrupted daily webinar, the International Forum for the Promoting of Homeopathy. Today, our guest speaker is Dr. Law Boon Song. Dr. Law graduated with MBBS from the University of Malaya in 1984. She is a shining example of how an allopath converted to a homeopath. It is not easy for an allopathic doctor to move out from her comfort zone in order to give patients a feeling of well-being with a medicine that do not produce side effects. She has to think out of the box and open to alternative medicine. So 10 years later, in 1994, she converted to homeopathy. At the present moment, she is the vice president of the Malaysian Homeopathy Medical Association. She is the vice president of the Malaysian Homeopathy Medical Council, the council that look into the well-being and activities of all the homeopathy association in Malaysia, and is recognized by the Ministry of Health of Malaysia. And she has 29 years of experience in homeopathy. She is at present running a general practitioner clinic in Kuala Lumpur. And at the present moment, she is
she's semi-retiring soon. So she will put more time with IFPH, I hope. And today, she's going to give a special topics about the prescription of the mind symptom, which is that she treat patient using mind rubrics and describe based on that. And today, she's going to share with us several cases of successful prescription using mind symptom. So over to you, Dr. Low. Can you open Dr. Low's? Hi. Hi. Am I audible to everybody now? Yes, yes. All right. Okay. Good evening or good morning to whoever it is. Now, those who are participating, I'm very grateful that I'm given the opportunity to share my experiences with prescription by the mind symptoms. In fact, I'm very thankful to many lecturers from India who had been coming to Malaysia to give us a lot of teaching on homeopathy. And homeopathy in Malaysia is really a tough journey, but somehow we managed to go through. And being an allopath, to convert to homeopath, it was easy because I was disappointed with the allopathic system of medicine. So in the with the experience of 29 years, I'm still very passionate about homeopathy. And the past 7 years, I'm thankful to the Segal brothers who brought in the concept or approach of prescribing through the mind symptoms. So today I would like to share a few cases depending on the time that to highlight the importance of prescribing through the mind symptoms, which a lot of us may not be using this approach. But I hope that this sharing will open the door for more people to prescribe according to the mind symptoms. In fact, I have been searching and finally I found that I found the Segal brothers. And after learning about this approach, my success cases went up. So that's why I'm very passionate about this approach. Okay, can I share my screen now? Yes, doctor, you can. Okay, you can see, huh? So this prescription by the mind symptoms. Okay, so this is a boy of 13 years old. Excuse me, madam. Yeah. Have you shared it? Have I shared? Oh, right. I think I have not shared, right? Okay, hang on. Now it's sharing. Yeah. Right. You can see. So this is a 13-year-old boy who was diagnosed to have juvenile rheumatoid arthritis with the right hip pain. Now, I've treated him before. So this is a recurrence of a previous similar problem which improved by Steffi Seger in LM potency. However, this problem returned. So when he saw me again, I took this history. So he just wants his sickness to get well as soon as possible, as he wants to get on with his school. But he cannot. The school is on the 3rd floor and he had to climb up every day. So with this condition, it's not possible for him to climb up to the classroom. And he feels so restless, helpless. He seems not able to control himself as the pain is incapacitating. Now, before I go on with this, I'll show you the video. Can you see the video? Yes, yes. So he is also on crutches. Yeah.
Okay, it is the right hip which is having the problem. You see his legs, he cannot close his legs together because of the right hip problem. And now he's trying to sit. So he's trying to. So it is a hip problem, right hip problem. All right. Okay. So with that items, so business incapacity for business. And then desire to be carried fast. He wanted to get it. He wanted to get well fast. So this rubric is chosen. Desire to be carried fast. Yeah, and he was helpless, and he lost his self-control here because he couldn't control himself, and because the pain is incapacitating. So arsenicum album came out very high up here, and I prescribed arsenicum album with LM2. I like to use LM potencies because of the influence of Professor Alan Khan. And he used Alan Khan of Calcutta, and he used a lot of LM potencies. So he being my mentor, my first mentor of homeopathy, so I chose to use LM potency. So after a week of the crutches, yeah, see how then you can walk without crutches, still limping though. Okay. Okay, now after about 9 days from the first treatment, he walks like quite normal. Okay. So looking into the psychology of it now, this is at 13 years old. 13 years old is the time for puberty. So to start off is another stage of life where he needs to go on with his life. So, but then he finds it hard. So and then he presents with this problem, juvenile rheumatoid arthritis. Okay, so I'm presenting another case of hyperthyroidism. This is a female of 51 years old. So I treated her on the 2017. So the blood test was then thyroid stimulating hormone. So in any of the thyroid problem, if it is TSH is very important, because if the TSH is high, it means the person is hyperthyroid. So this is a feedback mechanism of the thyroid function. So T3 is also raised, T4 is also raised. So of these three tests, in order to check for hyperthyroidism, TSH is most important. Yeah. So when she came in, she said, not audible. Sridhara Kurup sir, it's audible for us. I think there is some. Oh, okay, I'm muted. Where did you hear last? Oh, you are talking about the video, right? The video? Okay, you didn't see the video? Yes, we saw the video. Right. So it was complete.
Was it complete? No, he said not audible, but for us it is audible. Yeah, okay, you can see, huh? So, okay. And someone is asking for to show the video again. Can you? All right. All right. This was an initial video. So the main problem is on the left, on the right side, yeah. You can see he's slightly bent on the knee here. The right hip is the problem. Second video they are asking, I think. All right, second video. All right. After treatment, okay, off crutches. You can see he's still limping. Yeah. Okay, madam, now you can move to the next one. Excuse me, doctor, you can move to the next one and continue the class, please. Dr. Low, you can go to the next case video about hyperthyroidism. Doctor, you are muted now. Unmute yourself and please talk. Yeah, it's fine to share the hyperthyroidism. You have to close the early video. Doctor, can you please unmute yourself? Right, okay, okay, right. Right, so I'm going to move this one. Okay, now I go on to the case of a hyperthyroidism. Yes. This lady, she's a swimming instructor. So she came in with TSH. Hello? Hello? Excuse me, Dr. Boom Song, what happened? I think my line is not so good here. It's okay. It's audible now. You can continue with the case. Right. Now, Okay, she said that she's more confident in me with all the records she had is with me. And she was very inquisitive in the sense that she asked a lot of questions. And I do feel weak. And she would, whenever I note patient's words, I put in patient words. So, and she's worried about that. Before the illness, she was feeling disappointed, sad, and betrayed. Now, she was betrayed. She felt that she was betrayed by the brother. So this is very important, betrayal. And clinically, the pulse rate was 130 per minute, mild tremor with a weight of 69 kg. So with the, I repertorize her case. So there is an ailment from anger. Okay, she was cautious in the sense that she prefer homeopathy rather than allopathic medicine. Now, there's fear of being injured. Now, fear of being injured is because the
she doesn't want the allopathic treatment. So that is the injury. If there is side effects, that is interpreted as injury. Yeah. And inquisitive, she asks a lot of questions. She's looking up the net. And talkative, she's very talkative. Mood repulsive here. Mood repulsive is because of the repulsive nature towards allopathic system of medicine. And her problem was started after anger. Okay, anger, vexation, aggravated. And here I added a theme of betrayal. Okay, and among the remedies that came out strong, I look at here. So it was a Nux vomica. So you see, using repertory is a guide, but how we are going to choose from the so many remedies that come out in the repertory, so that becomes an art. That is how we interact with patients. We see how we perceive of the patients. So I finally chose Nux vomica and by olfaction. Okay, so at the follow-up, pulse rate was normal, about 90 now, feels better after medicine, weight is maintaining. So I increased the potency for Nux vomica by olfaction again, twice a day. And another 2 months follow-up, palpitation is not as often. The weight has gone up from 69 to 72 kg. And then at this, the blood test is still, this TSH is still remaining low. Okay, T3, T4 has come back to normal. So there is some sign, there's already sign of improvement here. Okay, not to worry about this. Sometimes the blood test may not come up first, may not be better first, but anyhow here T3, T4 has improved. So I continue with higher potency of Nux vomica. And then further follow-up, weight gain and stabilizing. So can squat now. Because of her weakness, she couldn't squat. So the palpitation is better. Clinically, there's no tremor, and increase the potency for Nux vomica again by olfaction also. So in January, the following, so this is, I've been seeing her. So at this last follow-up, she has put on weight, no more palpitation, no more tremors, and the TSH has come back to normal. T34 also normal. And I gave her on tapering dose of Nux vomica, right? So but for her, for this patient, she has a strong inclination towards homeopathy. Yeah. So this is a good point that we have patients like this to follow up with us. Sometimes patients who are half-hearted, that will be a bit difficult. Okay. So my next case is it's a short case. It's an Indonesian domestic helper whom I saw in 2017, complaining of severe eczema. And she has been applying Betnovate cream. This Betnovate cream is one of the more potent steroid cream, so almost daily. So in this case, I received a call because she couldn't come out to my clinic. So I received a call from her, and she was practically crying for help. And the lesion, she said, is burning. So with this, you see, sometimes with the Indonesian helper, there is a communication issue because their language and our language is a little different. But somehow I could catch her what she said and the expression of how she said, because this is a phone call, this is not a video call. So so this is how she sent me this picture. Okay, and then I prescribe. I repertorize first. So through the voice, I can feel the anguish with the pain. Okay, I add on another rubric here. That to be carried fast because she wanted to get it well fast. And here another rubric, crying for help and shrieking or screaming, shouting for help. And Cantaris come up very high here. So I gave Cantaris 30
And this was the improvement. Yeah. Okay. So this one has cleared, yeah, the total clearance here. So another case of autism. This boy was delivered by vacuum suction with speech delay, hardly crawl, he's 3 years old, yeah. And walk. At the beginning, he hardly crawl and he walked at 11 months. So mother says he could not focus, throwing tantrums, kicks when angry, and hit the table. Doesn't like to be disturbed when playing. So when he's playing, it doesn't like people to disturb him. Babbles before sleep, and he's curious. Screams when others touching his toys. Can you share your screen, doctor? You can't see anything. All right. This is case number 3. Yeah. Okay. Case number 3 is the case number 3 is the Even the eczema also we didn't see the eczema, picture. right? Eczema. We didn't see the picture. Right. So this was the photo she sent to me, yeah, and the repertorization, and then this is what happened. She got well very fast. Okay. Okay, so now I go on with the autism boy, 3 years old, was delivered by vacuum suction. There was a speech delay for him, and mother said she hardly crawled. Walked at 11 months, which is pretty fast. The child cannot focus, throw tantrums when angry, kicks tantrums and kicks when angry, and he'll hit the table. He doesn't like to be disturbed when playing his toys. Babbles before sleep, curious, he will look out for things. He's very observant. Screams when others touch his toys, and he's changing his toys when he's playing with his toys. He's listened to the father but bullies the mother. There's no obvious fear, and he's very persistent in what he wants. So by the repertorization, capriciousness, disturb averse to be, okay, inquisitive, and kicks temper tantrums in pertinacity, shrieking, screaming, and shouting, and yielding disposition. Now, I can't remember, this is in 2017. I can't remember why this yielding disposition come in. Anyhow, this is already included in the rubric, in the repertory, yeah. So Naxomica came out high, and I prescribed Naxomica for 2 weeks. Following that, and after another 2 weeks, another increased potency for another 2 weeks. This is how I dispense to my patients, yeah. And then they come back once a month. Now, so after that, the mother, this is 3rd March, yeah, March. This is October 7. This is November, yeah, November. So now, sometimes patients don't come back, so they just message me. So, so the medicine will finish within few days. So far, we can see his progress after taking the medicine. He has improved on his focus, eye contact, and more words and babbles a lot, right? Okay. And then this is a management, how we manage the patient in November 7. He said, "Hi, Dr. Lau, if my son is having fever now, can he take medicine that you prescribe?" And then I said, "Stop the medicine. How bad is the fever?" Then he said it's around 37.1 degrees, which started yesterday. So this is very low grade fever. And more importantly is we ask, how are the activities and the appetite? He's still active and appetite is still good. So with this, we don't prescribe. Says sometimes we homeopaths
have got tendency to prescribe for everything. But in this case, he has been taking the medicine and fever come on. So this could be the old symptom, or and since it's very mild and his appetite is there, activities are there, so there's no need to give another prescription. We can just stop the medicine for a few days and see what happens. Okay, so sometimes for us to manage a case, it is the first prescription can be simple. The second prescription, second follow-up or prescription, it make us confused. So we have to be very clear about what we are looking at. Yeah. So in December, yeah, he has improved a lot. This time he came back for follow-up. He can read from A to Z and learning numbers now. So more bonding with family members. So this is very important. Autism do not have eye contact. They do not connect with the people around them. And he wants attention and mischievous. So when I see this, I'm so happy because autistic boy will not want attention from anybody. He's living in his own world, and he started with mischievous. Being mischievous is something we're connecting with people. So, okay, so this is a good thing. So you can interact well with people, more words, can answer better, and desires company. So, so this is a case of autism which homeopathy had helped him. So now in January, the following year, his medicine is finished. So I'm wondering whether you can prescribe a few medicine. Okay. So how is his condition? The current batch of medicine. He has improved a lot on his speech. We will still try to encourage him to communicate more. So, okay, so this is a time when we need to prescribe some more. So it's happy to see the progress of patients, and even sometimes they don't come back, and we know that they need certain more medicine, so I can prescribe. In Malaysia, our situation sometimes it can be whatever reasons, parents can be busy or with traffic jam or whatever, they don't have the time to come back. So with the high technology now, this WhatsApp, so they do come back in the way as a follow-up. Okay, so I try another case here. Right, undescended testes, a 2-year-old boy. So he has got tendency to change toys, search for more toys, scream when contraindicated, prefers outdoor. He doesn't take nap all the time. He's very he's full of energy. And there are a lot of don't want, and looking at stranger with side of the eye. So when he was talking to me, he was looking at me this way, side of the eye. So intrauterine life, there's a bleeding at 4 months or 2 months. So something had happened during the pregnancy, which can affect the child. So with this, I repertorize again. So open air ameliorated, anger from contradiction. So this disposition to contradict, and occupation, diversion, ameliorate, shrinking, screaming, shouting. And then with anger, vexation, aggravate, and suspiciousness and mistrustful, with the kind of look. So that gave me the impression that he's suspicious. So again, Naxomica came out. So with this, I prescribed Naxomica, Maxima 30, 3 doses at 10 minutes interval, just single dose. I call this 3 dosing method. This is suggested by the Segal brothers. And I follow up sorry, I think the date is not right, yeah? But follow up, the right testis descended in 2 weeks after starting treatment. Okay, so this is this descended testis is not total. I could still feel a little bit, so it's not that serious case. Yeah, so if it's not so serious, chances are we can bring out the undescended testis. However, they may be among the audience, you have also got experience with undescended testis, yeah, which is serious enough. Okay. Dr. Loh, can I? Yeah.
Another 5 minutes? You for a while, but okay. How old is the boy actually? In this case, the 2 years old. 10 minutes more. You have 10 minutes more. Sorry? Then you have 10 minutes more, and we will Yeah. have discussion after that. Okay. Yeah. Okay. You can. Okay, this is the case where I failed initially. Yeah. First seen in May 2012 with frequent fits. Okay. And then when I treated with Cupromet and later cannabis indicus without success. So this is the case where I was very confused. Yeah. So but I was happy that later on the sister came. You see, this 2012 and 2017, 5 years. She left me and then the sister came back again. So I reassessed with the sister, not the patients in front of me. Yeah. So this sister, according to the sister, she said she scolds everybody, particularly the mother. Feels not being respected. I don't exist or I'm stupid. Revengeful, childish behavior, frightens easily, fear of thunder, often fights with mother. At 11 years old, this problem started after rain, and she developed meningitis and then developed fits. Okay, so I repertorized again. Phosphorus came out strong. So I gave phosphorus 33 doses at 10 minutes interval. Then at follow-up, she was smiling, improving, and she joined the Buddhist charity group and more active. And this lady, I saw her many times because she stayed quite near me. So I saw her many times at the eatery, some hawker center, and then I saw her like she's behaving quite normal. Yeah. And then according to the sister came back for follow-up. And she came back for follow-up later. So already phosphorus 30 enough to cure her fits for many, many years. Okay, so I think it's about time. We leave the time for questions and answers. Hello, you still have 7 more minutes. All right. Okay, so this is another case of thyroid. Yeah. Right. A 28-year-old female. I saw in December 2018. Right thyroid swelling for 3 to 4 years. So the left thyroid was operated at 19 years old, and he was put on thyroxine, which she stopped after 2 years. She was asked to go for another operation 2 months ago, but she was worried about the charges of operation. So after as she said, after the operation, she needs to stay in hospital and take leave and to avoid certain food, which is inconvenient. And this is disturbing her routine. So this, she said, according to the past experience of the operation, and said she do yoga and better by exercise. Feel better flow, feels blood flow not good. So she thinks that her blood flow is no good. So what I observe, when I observe something, I put in this this bracket. So she bites her lips. Worries it will grow bigger, but or become malignant. And she's afraid of the side effects of the drugs, which may affect her organs. Okay, look at the picture. Look at the picture first. So this is thyroid swelling. So this is after treatment. So I prescribe, according to the repertorization, I prescribe CPR. Yeah. So at follow-up, again, I use LM potency for 2 weeks, and then another 2 weeks with that raised potency. So at follow-up, is complain of pain on swallowing and sleeping time, not comfortable, feel like wanting to remove it. So here, the patient has not improved. Okay, sometimes when the patient has not improved, we may become anxious. So what is happening? Is the medicine is right?
But but I'm very sure of my prescription. So I gave another continue with CPR with increased dilution. Okay. So this is the first case. So this is later on. Dr. Loh, Later on. Yeah. Respiratory chart. Somebody asking. Oh, okay. Yeah, sure. Respiratory chart. Okay. So she's anxious, hypochondriacal, and delusion that she's poor. You know, she because of the money issue, she doesn't want another operation. And this disturb averse to be exercise, exertion, ameliorate. So, and fear of being injured. So again, the a lot of with the allopathic way of treatment, this fear of being injured, fear of being affected by the side effects. So when patients say about I'm afraid of the side effects of the allopathic medicine, so that we can take this fear of being injured. And tearizing and this biting lips. So this is an additional physical symptom because I observed that, yeah. Or it can be general. This is general because this is a person. So then CPR came out very high, yeah. Okay, so this is the follow-up. It means smiling. So when the patient improves, so they normally the smile is there, yeah. So thorax swelling is smaller. So this was later follow-up, happy and prettier. Thorax swelling much smaller. Friend also noticed swelling is smaller. So all these are the testimonies of patients are improving. Yeah. Okay. So that's all I need to share with my cases. So now we come to the questions. Any questions? Any question? Dr. Loh, can you share your repertory chart for the eczema case? Eczema, yeah. Yeah. Okay. What is it that you wish to Yeah, ask? because we didn't see that. That mean this one was this I didn't capture this one just now. Yeah. Okay. Thank you. Somebody raise hand here. Yes, Dr. T.N. Sridhara Kurup has raised. And sir, you can ask now. Dr. Loh, it was a wonderful case presentation. Yeah, thanks. You might keep it up. But the second case, Naxomica, which potency you prescribed that I am not heard because of some troubles maybe. The second case, yeah? Yes. Second case. Oh, I gave in LM potencies. This is the second phase of thyroid problem. Second, okay, here. So I started with LM1, olfaction. Olfaction, very good. Yeah, olfaction. Very good. I thank you very much. Come again with such wonderful presentation. Thank you very much. Yeah, excellent. Thank you. Keep it up. Yeah. Okay. Thank you, Dr. Sridhara Kurup. Other participants, please raise your hand if you have any question regarding the cases presented here. Please. So with the mind prescribing through the mind symptoms, every word that the patient say, every expression, the facial expression particularly, any behavior, every word is important. Yeah, and sometimes we are not sure of what he meant, so we must ask again, what is the underlying intention of saying this? Doctor, another question in the chat box is, do you treat mental issues? Yes, I do. Okay, that patient who was having fits, and the last patient was having fits, her problem is also partly mental, because hang on. She starts scolding everybody. Because she was very aggressive to the mother, start scolding the mother,
and the relationship with the family wasn't good. So I understand the mental issues. You can think of schizophrenia, anxiety disorder, whatever. But here there are some intercurrent mental disturbance, mental symptoms. Yeah. Okay, somebody raised hand here. Hello, I have a question for you. Yeah. We case for your autism case. So you said that you prescribed Nux Vomica for 2 weeks. For this and what case. is the potency for the autism? Potency. Potency, you mean? Yeah. Yeah. Um, I gave LM potency. LM also. LM. LM1 or M2? Yeah, I started with LM1. Okay. Just like to share something. When from Professor Josh Whittaker's, when you give a treatment and comes out with a fever, bronchonic places, this is a good sign. Yes. So that, Yes, certainly. But the patient don't understand. So we don't do anything. We just don't do anything. Okay. And it's so mild, and the appetite is there, activities as usual. So sometimes we must take our hands off. And 2 more questions in the chat box. Sorry? So I couldn't get you. Yeah. I'll 2 more questions in the chat box. Doctor, you never take the presenting pathological symptoms for the repertorization. Yeah, thanks for this question. Because I'm using the approach to take the mental symptoms. I do take their physical or particular physical symptoms or particular symptoms. I do take, but I keep it low. I mean, it's only a small part of my case taking. I do ask the thermal, the modalities. I do ask. And Dr. Jace asked, Doctor, do you treat kidney stones, prostate? Kidney stones. As far as I can remember, I have not got a case of kidney stone. I'm a GP, so chances of seeing a kidney stone is not high. What about prostate? Prostate enlargement. Prostate enlargement. Okay. I know I have one case now, but I think I have not treated him well. Yeah. So you see, sometimes we can have the case, but have you got the success with that case? So for this patient particularly, I would say that I have failed for the moment. Yeah. We have to admit sometimes our mistakes, our failures, for whatever reasons. Okay. Those who have questions, please, you can ask now. It is the time to ask the questions. Now, within 10 minutes, we'll move to the local language webinar. And after some time, Dr. Jace asks, you can unmute yourself and ask question. Thank you. Dr. Rao, because my friend has recurrence of kidney stone. He has tried a lot of things. He has blasted it the first time. Now he has this recurrent, and he doesn't want to, because the doctor is only advising to blast it, and he doesn't want, because he was injured the first time when he had that first kidney stone. So he tried a lot of natural remedy, but it didn't work. So is it worth
going for this homeopathy treatment? Is it a choice? You see, among our homeopathic fraternity, we always encourage patients to try homeopathy because it is such a gentle way of treatment, and if it strikes, it is a bonus for the patient. Yeah. However, okay, with the kidney stone, depending on how big it is, sometimes it's so big that it cannot be dislodged. Yeah, and the patient's safety is also important. Kidney if is too blocked, then you get hydronephrosis, which can cause renal failure. So we have to be very careful in treating this type of thing. Now, we got to work hand in hand with the doctors, because it is dangerous if the kidney get blocked too long. Yeah, so we got to see the patient as a whole. So how do we get in touch with you? I mean, I'm not sure whether he wants to, but he's like in pain. He has had a kidney problem, which he did something to it. I think he cut a portion of it off. I'm not quite sure what it was. He just recently had his gallbladder removed. So it's like, you know, when you have too many operations, you are pretty scared of going too many stones also. Huh? Yeah, stones everywhere. but the pain is there because they have detected the stone, and the only way the kidney specialist is saying you have to blast it. And because of his first incidents many years back, he doesn't want to do that. So if he doesn't do that, and he has tried all sorts of natural way, and the stone is still there, it's not going to go anywhere, right? And he's going to be in pain. Hold on. This case has to be very assessed personally. You get in touch with me later on. I will go to discuss, because if it gets into hydronephrosis, that will be troublesome. Yeah. Okay. Okay. Thank you, doctor. Yeah. Thank you. And any more questions? There's a question in chat box now. Doctor, what cases of illness are you successful so far? Okay. For your information, homeopathy treats the person with the illness. It's not the illness per se that we are treating. Okay. For example, we treat with the same remedy. This one you'll notice Naxomica came up in so many cases. Yeah. So it is the remedy is the same, but different illness. So it is not the illness that we are treating, it's a person with the illness. So that is why it is a holistic medicine. So the illness can come from as mild as common cold to okay. So actually, all the others, they are except for the thyroid problem, it can be considered serious, because this is going for operation. Yeah. So it is a whole spectrum of sickness. Okay. So two participants raise hands. Yeah. Okay, Masrina. Yeah. I just want to ask regarding the choice of using between LM potencies and C. What is your criteria of selection before you decide which one to choose? Yes. Okay. So yeah, this is a good question for practitioners. Yeah. Because I have been using LM potency for a long time. Yeah. So with the 30, actually, when I was under Dr. Segal brothers, yeah, they started off with 30. So I said I gave it a try. They normally start with even 6 or 12 or 30. So for this case, and that because there was a time I started in 2016, and with this I gave it a try. Instead of commonly using LM potency, I said so it worked, and that phosphorus also it worked. Yeah, so we have to play by ears. Sometimes, okay. Sometimes we say certain the potencies according to the
energy level of the patient, what we perceive of the patient. So this is also important. But Hahnemann did say start low. Yeah. So if you look up the organolepsin, start things low. So even low potency, even it is a mild symptom, it works. It works. Okay, thanks. Yeah, another. Dr. Hubert. Yeah. Hello. Yes, Hello. yes. Can you hear me? Can you hear me, madam? Yeah, can. Okay. I want to ask you, you are from an allopathic school. So I am asking you, what is the change between homeopathic treatment and allopathic medicine treatment? The change of the mechanism. They are saying that most of the allopathic doctors are saying that it is not evidence-based medicine. But how can you explain it? How the mechanism of homeopathic medicine is working and the allopathic method is allopathic medicine is working? Yeah. In fact, we are trying. We in the homeopathic circle, we are trying to find ways to explain. Okay, so even explain to an allopathic doctor, it's not an easy task. I have done it. So how I explain? Okay, the basic principle is like cures like, and then with the treatment is through the dilution, where only the energy remains without the side effects. So this is the usual information I give, because it's not an easy way to convince the allopathic side. Yeah, but our evidence is by our successful cases. So that's why we need to have a record of successful cases. Yeah, double-blind study is maybe a bit difficult for us unless in certain cases. Yeah, so we need to collect cases, collect our successful cases. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Yeah, thank you. And Bob Lim, now we are going to finish this session. And thank you, Dr. Boomsong Lo and Bob Lim for coming to IFPH, and we are expecting more classes from you. Really, it was very interesting and very message giving also, because from an allopathic background you came to homeopathy. That's gives us very inspirational. It seems us very inspirational. Thank you, Dr. Boomsong, and thank you, Bob Lim, for moderating our session. We actually we got an excellent moderator today. Thank you so much. And okay. Thank you, Dr. Law, and thank you, Thank IFPH, you. for a successful session today. I'm very glad okay. that we achieved the 1,010 uninterrupted webinar from Malaysia. Thank you. Okay. Okay. Bye-bye. Okay, bye-bye. Bye to everyone. And tomorrow, the same time, we will have the same session from another doctor. And now I am inviting Dr. Hubert for moderating Malayalam session in our local language. Thank you, everyone. Bye. Thank you. Thank you, Dr. Ajani Maliakal. നമ്മൾ ഇന്ന് 1010ാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. IFPHന്റെ വെബിനാർ 1010ാമത്തെ ദിവസം. ഇന്ന് ഏതായിരുന്നാലും നല്ലൊരു ദിവസമായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചിരുന്നിട്ട് ഒരു അലോപ്പതിക് ഡോക്ടർ അത് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന് വളരെ നന്നായി വളരെ എവിഡൻസ്ഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷം കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ അത് മോഡറേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തു. വളരെ നല്ലൊരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് വരുന്നത് അടുത്ത വ്യക്തി Dr. Anita Saman. Yes, can you hear me? Yes, yes I can. നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ ഡോക്ടർ KK റഷീദിനെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർക്കുക. സിമിലിയയുടെ ഫൗണ്ടറായ KK റഷീദ്.
താങ്ക് യു എവരി വൺ. നമ്മള് ഡോക്ടർ KK റഷീദിനെ ഓണർ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മിനിറ്റ് തന്നെ വീണ്ടും ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കൂ. ഫോണിന്റെ വോളിയം കൂട്ടുന്നതാണ്. ഡോക്ടർ ഹ്യൂബർട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കൂ. ഞാൻ ഡോക്ടറിനെ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയോ ഇന്ന്? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. നമ്മൾ IFPHന്റെ സഹസ്രം നടന്നപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് കാരണം വരാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ ഓണർ ചെയ്ത വീഡിയോ ഒന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹം നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Manufacturer of homeopathic products in India. Although Mr. Rashid is unable to attend this function due to health reasons, his third generation successor, Mr. Stanish Muhammad, one of the directors, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വീഡിയോ ഇല്ല. വീഡിയോ ഇല്ല, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. Upon his retirement, founded Similia Homeo Laboratory involving his children as a part of the firm. Under the leadership of Mr. KK Abdul Rashid, the company has achieved remarkable success and established itself as a prominent manufacturer of homeopathic products in India. Although Mr. Rashid is unable to attend this function due to health reasons, his third generation successor, Mr. Stanish Muhammad, one of the directors of Similia Homeo Laboratory, will graciously accept the honor on his behalf. Mr. Stanish Muhammad. Okay, Dr. Hubert, ipo ini nammada session. Thank you so much. We'll continue with co-host ആക്കിയിരിക്കണം. Okay. Sir, please wait, sir. Oh, sorry. Continue ചെയ്തോളൂ, ഞാൻ ആക്കിയേക്കാം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ അനിത സാമനാണ്. നമുക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഒരു നിമിഷം ഒരു നിശബ്ദ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആരംഭിക്കാം. ഡോക്ടർ അനിത സാമൻ, റിട്ടയർഡ് ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, സംസ്ഥാന ഹോമിയോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. അന്തരിച്ച ശ്രീ ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ വിജയ്ക്കറുടെ ആരാധിക. 37 വർഷത്തെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ. വിഷയം എൻ്റെ ചികിത്സാനുഭവങ്ങൾ. ഡോക്ടർ ഇതിനു മുൻപ് തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ഈ വേദിയിൽ വരികയും വളരെ രസകരമായി ക്ലാസ് എടുക്കുകയും വളരെ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മാഡമാണ്. മാഡത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് വളരെയേറെ നല്ല ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അനുഭവമായിരിക്കും. മാഡത്തിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ, കയറിയിട്ടുണ്ടോ? മാഡത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാഡത്തിന്റെ ചിരിയാണ് കാണുന്നത്. ചിരിയും പല്ലുമാണ് വെളിയിൽ കാണുന്നത്. ചിരിയുടെ ഒരു മാലപ്പടക്കം തന്നെയാണ് മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ്. വളരെ രസകരമായിട്ടും വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനും അത് വളരെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാഡത്തിന്റെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു, ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. മാഡത്തിന് സംസാരിക്കാം. അടുത്ത 45 മിനിറ്റ് നേരം മാഡത്തിന്റെ ക്ലാസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമസ്കാരം. ആദ്യമേ ഹോമിയോപ്പതിയുടെ വിജ്ഞാതാവായ ഡോക്ടർ സാമുവൽ ഹനിമാന്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്റെ ഗുരുവായ ഡോക്ടർ പ്രഫുൽ ജേക്കബ് സാറിന്റെ. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി എങ്ങനെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് 4 months പ്രഗ്നൻസിയിൽ
അത് ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബിയുടെ അനാട്ടമിയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അനാട്ടമി ഓർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഓർഗൻസിന്റെയും ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ 4 months നടക്കുന്നത്. ആദ്യം സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും, പിന്നെ എംബ്രിയോ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ എംബ്രിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ സർവൈവലാണ്. അത് ആ അനാട്ടമി ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത് അപ്പർ ടു ലോവർ ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. ആദ്യം ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് സെൽഫ് ആണ്. സെൽഫ് ഐഡന്റിറ്റിക്കാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ഐഡന്റിറ്റി, മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്നുള്ള ഓർഗൻ ഡെവലപ്മെന്റ്. പിന്നെ വരുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആക്സിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റം ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറിബെല്ലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറിബ്രൽ മെഡുല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുള്ളൂ. ലാസ്റ്റിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കിന്നാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് 4 months നടക്കുന്നത്. ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ആ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ നിയമവിധേയമായിട്ട് അത് MTP ചെയ്യാം. കാരണം അവിടെ ജീവൻ വെച്ചിട്ടില്ല. ആ ഫസ്റ്റ് 4 months സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാണ് ജീവൻ വെക്കുന്നത്, ലൈഫ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുവരെ ഉള്ള കാര്യത്തിന് ഈ ലോകത്ത് എവിടെയും നിയമവിധേയമായിട്ട് തന്നെ MTP ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം ജീവനില്ലാത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതേസമയം 4 months കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫസ്റ്റ് ജീവൻ വെക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ആണ് ഹനുമാൻ പറഞ്ഞ വൈറ്റൽ ഫോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് ഹനുമാൻ പറയുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത അൺസീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രോളിങ് സിസ്റ്റം വരുന്നു. നമുക്ക് അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഹിന്ദു മിത്തോളജി വെച്ചിട്ട് അത് ആത്മാവ്, സ്പേസിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ്? ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. 4-ാം മാസം കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. 5-ാം മാസം മുതൽ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ഓർഗൻസ് എല്ലാം ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഫ്രം മദർ ടു ഫീറ്റസും ഫീറ്റസ് ടു മദറും നടക്കും. 5.5 മാസം തൊട്ടാണ് സെൻസ് ഓർഗൻസ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് സെൻസ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇയർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയറിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ്. അതിന് നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ മിതോളജിയായ ഹിന്ദു മിതോളജിയിൽ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അഭിമന്യു വയറ്റിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനന്റെ അടുത്ത് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പഞ്ചവ്യൂഹം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അർജുനന്റെ ഭാര്യയായ സുഭദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്ര അർജുനന്റെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മയങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് ഈ പഞ്ചവ്യൂഹത്തിനകത്ത് കയറുന്നത്, അത് എങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് പകുതി വരെ കേൾക്കത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ പുള്ളിക്കാരി സൗണ്ട് സ്ലീപ്പിലായിരിക്കും. അപ്പൊ കുഞ്ഞ് പകുതി വരെ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, ഹിയറിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് അഭിമന്യുവിന് കുരുക്ഷേത്രത്തില് അതിനകത്ത് കയറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങേണ്ട വഴി അറിയാൻ പറ്റാതായിപ്പോയി. കാരണം പുള്ളിക്കാരി സൗണ്ട് സ്ലീപ്പ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആ തോട്ട് പ്രോസസ് കിട്ടിയില്ല. ഇത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മഹാഭാരതത്തിൽ വ്യാസൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആദ്യത്തെ 5.5 മാസം ആകുമ്പോൾ ആദ്യം വരുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയറിംഗ് ആണെന്ന് നമ്മുടെ സയന്റിഫിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. അത് തന്നെയാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അഭിമന്യുവിന് കേട്ടത്. നമുക്ക് അതിശയം തോന്നുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെൻസ് ഓർഗൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടച്ച് സെൻസേഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കുഞ്ഞിന് നമ്മുടെ വയറിൽ തടവുമ്പോൾ അവന് ടച്ച് അറിയുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ സ്മെല്ല് അറിയുകയാണ്. അവസാനത്തെ 2 ഫങ്ഷൻസും വരുന്നത് വെളിയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുണ്ട്. വിഷൻ കാണുകയും ടേസ്റ്റ് അറിയുന്നത് അതിന് ശേഷമുണ്ടാകും. ഈ വയറ്റിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോ 5.5 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ലോക്കോമോട്ടീവ്
സിസ്റ്റംസ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് കുഞ്ഞ് നമ്മൾ 5.5 മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വയറിൽ തട്ട് നോക്കുമ്പോ കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽ ചെയ്യും. അതെങ്ങനെയാണ്? സെറിബെല്ലോ ആണ് ഇത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെറിബെല്ലോ ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ ഓൾറെഡി സെറിബെല്ലം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് കുട്ടിയുടെ എന്ന് പറയുന്നത് 6-ാം മാസം തൊട്ട് കുട്ടി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ദ ഫീറ്റസ്. അതാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഈ ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫീറ്റസിനെയാണ് ഹനിമാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്ന 3 മാസമായിട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സോറ, സൈക്കോസിസ് ആൻഡ് സീരിയസ്. അത് സോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക് നീഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിക് മെന്റൽ ഓർ ഇമോഷണൽ നീഡ്, ബേസിക് ഫിസിക്കൽ നീഡ്. അതിൽ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ നീഡ് ഒക്കെ ഈ ഫീറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന് ആദ്യം വേണ്ട എയർ വേണം, ഓക്സിജൻ കിട്ടണം. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബേസിക് ഫിസിക്കൽ നീഡ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വാട്ടർ വേണം, അതിന് ഫുഡ് വേണം ഗ്രോ ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് സൈക്കോസിസ് ആയിട്ട് ഗ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്ടറും ഫുഡും വേണം. ഇതാണ് ഫിസിക്കൽ നീഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹനിമാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നീഡ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് സോറ എന്ന് പറഞ്ഞ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓർ നീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് മെന്റൽ നീഡ് ഓഫ് സോറ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലവ് ആൻഡ് കെയർ. കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ തടവുമ്പോഴേ, കൈകൊണ്ട് തടവുമ്പോഴേ കുഞ്ഞിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ആ ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹത്തെയാണ്, അത് ഫീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലവ് ആൻഡ് കെയർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനെ അറിയാനപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സപ്പോർട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ, ഒരാളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനൊക്കില്ല. 6 മാസം തൊട്ട് സപ്പോർട്ടും കുഞ്ഞ് നോളജ് അക്വയർ ചെയ്യാനായാലും ഏത് കാര്യത്തിനായാലും സപ്പോർട്ട് വേണം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 1.5 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന്റെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. മെന്റൽ നീഡായ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. കുഞ്ഞിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ളത്, എനിക്ക് ഈ ഉടുപ്പ് മതി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കളിപ്പാട്ടം മതി എന്ന് കുഞ്ഞ് പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു 10 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് മണിയെ പറ്റി കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നത്. ചില കുട്ടികൾ നേരത്തെ ചിന്തിക്കും, 5 വയസ്സാകുമ്പോഴേ പണം 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 എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇത് ബേസിക് മെന്റൽ നീഡ്സ് ആണ്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് മെന്റൽ നീഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ സോറ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഹനിമാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതില് ഹനിമാൻ പറയുന്നത്, ഈ 74 അപ്പോർസത്തിൽ പറയുന്നത് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ സോറ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബേസിക് നീഡായ സോറ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സർവൈവ് ചെയ്യാനൊക്കത്തുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈക്കോസിസ് എന്ന ഗ്രോത്ത് ആണ്. മെന്റൽ, ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. സിവിലിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ. അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. ഏത് തരത്തിലും മെന്റൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, ഇമോഷണൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരിക്കാം, ഓർ ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ. ഫിസിക്കൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോട്ടോസിസ് വഴി അറിയാം, അപ്പോലൈസിസ് വഴി അറിയാം, നെക്രോസിസ് വഴി അറിയാം. ഒരു സെല്ലിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത സെല്ലിനെ നെക്രട്രൈസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോലൈസിസ് ചെയ്യും. മൈറ്റോകോൺട്രിയ കൊണ്ട് അപ്പോലൈസിസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോട്ടോസിസ് വേണം. അത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ആ ഫസ്റ്റ് 4 മന്ത്സ് സ്ട്രക്ചറാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സ്ട്രക്ചറൽ ഡിഫോമിറ്റി എവിടെ വരുന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കണ്ണില്ലാത്ത കുട്ടി, കാതില്ലാത്ത കുട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലെഫ്റ്റ് ലിപ്പ്, ഇതെല്ലാം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്നാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അമ്മ തീരുമാനിക്കുകയാണ്, ഈ സ്ട്രക്ചർ നിനക്ക് വേണ്ട, കാരണം അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഒരു ഉപയോഗം കിട്ടത്തില്ല, കാരണം എനിക്ക് അതുണ്ടായിട്ട് ഒരു പ്രയോജനം കിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട, ഈ കൈ വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ കാല് വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇന്റേണൽ ഓർഗൻ വേണ്ട, കിഡ്നി വേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ ലിവറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗം വേണ്ട എന്ന് അമ്മ തന്നെ നിശ്ചയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കുട്ടി അനുസരിക്കുന്നു ആ തോട്ട് പ്രോസസ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഡിറേഞ്ച്മെന്റ് എവിടെ ഉണ്ടായാലും അത് ഫസ്റ്റ് 4 മന്ത്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്, ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. അത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് അന്വേഷിച്ചെങ്കിൽ ആ അമ്മയുടെ അന്നത്തെ തോട്ട് പ്രോസസ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം. കുട്ടിയുടെ ഡിസ്പോസിഷൻ അനുസരിച്ച് മെഡിസിൻ കൊടുക്കാം, നമുക്കത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബ്രൂയിസ് ലിപ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അത് ഞാൻ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ അറിയാൻ സാധിക്കും, എവരിതിങ് ഈസ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ജീൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ ജീൻസിനെ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ മാൻ ആണ്. ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ ഇമാജിനേഷൻ ഓർ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് എ മാൻ കൊണ്ടാണ് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഇംപ്രിന്റ്, ആ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദി
എല്ലാ ഇംപ്രിന്റ് ആണ് ഗോസ് ടു ജീൻസിൽ ചെന്നിട്ട് അത് ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പൊ ആ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫങ്ഷണൽ ഡിഫക്ട് ഏത് വന്നാലും ഫ്രം 4 months ഓൺവേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 5th month ഓൺവേർഡ്സ് സെൻസ് ഓർഗൻസിന് വഴി കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫക്റ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അമ്മയുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് അവിടെ കിട്ടുകയാണ്. ആ ഫങ്ഷൻ ഡിഫക്റ്റ് വരികയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെർബൽ പാൾസി അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, ഓട്ടിസം, ആ ജനറ്റിക് ഏത് ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും, ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് അവിടെ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതുണ്ടായത്. അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ഓട്ടിസം കേസൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ തോട്ട് പ്രോസസ് 5th month ശേഷം വന്ന ഫങ്ഷണൽ ഡെറേഞ്ച്മെന്റ് വരാൻ എന്താണ് കാരണമെന്ന് നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എല്ലാം ലൈക്ക് എ കമ്പ്യൂട്ടർ പോലെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സെൻട്രൽ പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന്. അത് നമ്മുടെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡുമായിട്ടാണ്. മൈൻഡാണ് സെൻട്രൽ പ്രോസസിങ് യൂണിറ്റ്. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ദാറ്റ് ഈസ് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ഇൻപുട്സ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് സെൻസറി ഓർഗൻസ്, 5 സെൻസറി ഓർഗൻസ്. ആ സെൻസറി ഓർഗൻസിൽ കൂടെ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് 5 ഔട്ട്പുട്ട്സും ഉണ്ടാവും. ഈ 5 ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയ എന്നാണ് അറിയുന്നത്. ആൻഡ് 5 ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മേന്ദ്രിയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഈ 5 ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 സെൻസസ്. അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയറിംഗിൽ കൂടെ, സ്കിന്നിൽ കൂടെ ടച്ച് അറിയാം, നോസിൽ കൂടെ സ്മെൽ അറിയാം, ഐസിൽ കൂടെ വിഷൻ അറിയാം, അതിന്റെ മൗത്തിൽ കൂടെ ടേസ്റ്റ് അറിയാം. ഈ 5 ഇൻപുട്സിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഓർഗാനിസവും സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഓർഗാനിസം സർവൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ 5 ഇൻപുട്സിൽ കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് 5 സെൻസസിൽ കൂടെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഏത് സെൻസസ് ആണ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ദാറ്റ് പാർട്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഇതിന് സെൻസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രോമ ഉണ്ടാകുന്നു ആ സെൻസസിൽ കൂടെ. ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കാഴ്ച ഒരു കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഒരു കുട്ടി കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ സെൻസസിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ അതിന് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറുക്കപ്പെട്ട ഒരാളിനെ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ ആ വലത് സൈഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. GNM പഠിച്ചാൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. ഈ വലത് സൈഡാണ് കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ വലത് കണ്ണ് ഒന്നുകിൽ അപ്പർ ലിപ്പ് താഴോട്ട് വരും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ട്യൂമർ പോലെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ചലാസയ പോലെ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിട്ട് കണ്ണിന്റെ അവിടെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ആയിട്ട് വരാം, ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വരാം. അപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാണ്. അതുപോലെ ഓരോന്ന് സ്മെല്ല്, ചിലർക്ക് ചില സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമാകാതെ വരുമ്പോഴാണ് അത് സ്നീസിങ് ആയിട്ട്, അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നീസിങ് ആയിട്ട്, ഓർ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ആയിട്ട്. ആ സ്റ്റെന്റ് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ആയിട്ട്. അതുപോലെ ടച്ച് സ്കിന്നിലേക്ക് ആണ് ടച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ടച്ച് ബാഡ് ടച്ച് ഉണ്ട്, ഗുഡ് ടച്ച് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ആ ടച്ച് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ടച്ചിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് ഗുഡ് ടച്ച് വന്നാലും